boyunca, eksport import operatsiyalar boyunca, eksport import operatsiyalar boyunca demek жұмысларды басып жатырғандығын білдіреді. Құда қалесе, осы декабрьдің ақырына шейін проект тасиқланып кетсе, құда қалесе, май айында біздің сол факультетімізге барып, барлық кафедралар менен бірге істесу мәселесі шешіледі. So, Mr. Aaron, I have already briefly introduced you to all my faculty members and heads of the department here. We are here also participating our dean of the department, Mr. Temurbay Jemradov, and also other heads of departments, Mr. Sarsengali Bayjanov, and other faculty members are also participating. So I think I can turn the floor to you, and you can just go on with your presentation. Demek, Mr. Aaron өзінің презентациясын devam etedi. Егер sorular болмаса. So you can go on, Mr. Aaron. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you for the very kind, good introduction. Yeah, it was a brief. Sorry. Yeah. Yeah, I understand. Yeah, Zoom is. So, so our lots of faculty members are now at their home. You know, it's 7 o'clock now in our country. So I think if you just go on with your presentation, if you just pause a bit, I can just make some translation so that thank you. Understand what's going on. Okay. I appreciate that very much. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Yeah. So some of the previous research I think you already mentioned. So I'll not go into that too much, but what I'll say is I am interested in the New Silk Road. Yeah. And that is my future research, well, current and future research. Together, Ziynatdin and I are working on a project. We want to know a little bit more about the One Road, One Belt initiative. When we study international trade, one of the research points, what we look at when we study international trade is two questions: who might benefit and who might lose? Who is maybe not going to benefit from new international trade relationships? And there's multiple ways to find the answers to that. Before we find those answers, we should first understand the current and the past international trade situation. So the focus of our research right now is the past and the current trade scenario. There are many ways to do this. One of these ways is through quantitative research. That's what we are working on right now. It's a statistical analysis of the trade numbers that are already available. We will look at that, we'll examine that. I'll show you the results of that today. But the problem with quantitative analysis, quantitative research, is it does not tell the whole story. Qualitative research can tell us new, important information. It can reveal interesting numbers. So we would like to see that. We want to see those interesting numbers with stories, with interesting facts behind that. Yeah, so qualitative research, one thing that we would like to see here in the qualitative research is visiting with people, visiting places, visiting with companies, seeing and talking to people. Ziynatdin, you are instrumental to that effort, to visit with people, to see and to know companies nearby. My hope is to visit Uzbekistan this coming summer
and to be able to realize new and interesting facts regarding the numbers. So in other words, to know the story behind the numbers. So, Mr. Aaron, Yeah. can I interrupt you? So can you go back just a few slides so that I could just translate Yes. some of them? Yeah. So just one slide back. Yeah. One more? Yeah. There you go. No, one more forward. Just we have already. Yeah. Қысқаша қарапақша айтып кетейік, енді бұл жерде жасы үлкен мұғалімдеріміз бар, үйде отырған шығар, азырақ не қылмай қалуы мүмкін, соның үшін. Демек, қазіргі уақытта істенбекші болып тұрған проект жұмысымыз, құдай қаласа факультетімізбен бірге, осы демек Хартвиг оқу орны һәм сол мистер Aaron һәм оның кафедрасыменен бірге істемекші болып тұрған демек проектіміз, бұл сол Қытайдың бір қамар, бір жол, ямаса один поезд не дейді, бір әулет, бір жол деп айтады, ямаса қарпақша. Демек, сол проект дөрегінде болады. Демек, бұл проект бойынша, ямаса таза жіпек жолы проекті болады. Бұнда сол бұл проект қандай ақпеттерге алып келуі мүмкін? Ямаса сол Қытайдың басылап отырған, демек, сауда жұмыслары қандай нәтижелер беруі мүмкін? Бұл бойынша кім пайда көреді, ямаса кім көплеу экономикалық жақтан ұттырады? Демек, осыған көплеген сұрауларға жауап табуымызға болады деп атыпты. Can you go forward? Yep. Yeah. Енді бұл жерде біз екі түрлі демек зерттеу алып барамыз. Бірінші демек мұғдарлық зерттеу болатын болса, екіншісі сапалық зерттеу болады. Демек бұл мұғдарлық зерттеуде сол сауданың артында жатқан демек сол статистикалық мағлұматларды үйренеміз, статистикалық жақтан анализдейміз біргелікте. Һәм бұл көп біздердің жұмысымыз сол зерттеу алып барып отырған демек зерттеушілерге көплеген сол қандай заттар үйрену керек, сол бойынша көплеген мәселелер неларды бізге ашып береді. Бірақ бұл бізге барлық нәрсені бермейді деп жатыр. Соның үшін алдыңғы слайдта айтып жатырды, біз сол жерге барып, өндірістік мекемелерге барып, адамдармен сөйлесіп, карханалардың жағдайларын үйренген халда, демек бұл мағлұматларды көплеу реал, ямаса хақиқи жағдайда үйренуімізге болады деп жатырды. Онан кейінгі демек сапалық зерттеу болатын болса, сол жермен жаңа айтып отырғанымыздай, сол орынға барып, қандай жағдай қандай, ямаса карханаларда қандай ахуал болып жатырды, һәм соған байланысты таза демек шешімдерді істеп шығамыз деген демек сондай ережелер болып жатырды. Can you go forward? Yep. Демек, Орайлық Азияда тереңлеу зерттеу жұмысын алып бару үшін, демек, бірінші нәубетте біздің профессорымыз сол Қарақалпақстанға, Өзбекстанға, басқа да Орайлық Азия мемлекеттеріне баруды проект тiykarında желістіріп жатырды. Құдай қаласа проект декабрьдің артында шығу керек. Бұл бойынша демек бір қанша демек қызықлы мағлұматлар алынады, не болып отырған хақында сол карханаларда, сол мемлекеттерде. Әмде сол мұғдарлық мағлұматларды хақиқи демек жағдайменен байланыстыру мүмкіндігі пайда болады. So you can go on with your presentation, Mr. Aaron. So I have already finished. Yeah. Yeah. So are there any questions from anyone? Сұрау болса берсеңіз болады екен. Okay. So, yeah. Maybe not. Yeah, maybe, yeah. Okay. Yeah. So current research regarding Uzbekistan. So a lot of numbers here to look at. This data is from a compilation of United Nations, World Trade Organization, and of course, Uzbek government. These are the numbers regarding trade in and out of Uzbekistan for the last 4 years. So this includes 2017, 2018, 2019, and 2020. Data for 2021 is being compiled right now, but it probably won't be available until sometime in March or possibly June or July next year. All right, so
a couple of points here regarding this data. This is where exports are going. This is where exports are going. So 100% of exports are increasing in Uzbekistan. Interestingly, this area NES, you might not recognize the country. It means areas not specified. Most of the trade in Uzbekistan, about half of it is not specified. Where is it going? So it's not well tracked. People don't exactly know where it's going. But it is leaving. Currently, if we look at this, number one trading partner is China. Number two trading partner is Russia. And so on down the list. I guess that a lot of this is not unexpected. Usually a country's biggest trading partner is its neighbors. Sorry, Mr. Aaron. Yeah. Is faculty members say that they cannot see the slides here. Oh, really? So I think you should. Yeah. I'll try it again. Yeah. How about now? Көрінді ме енді слайд? Көрінді ме? Айтып бересіз бе? Естіп отырған. Көрінді, слайд көрініп тұрды. Yeah, it's okay. So it's visible, yeah. Visible. Okay, Yeah. very good. Yeah. Very good. Yeah, so this tells us a little bit about the trade, nothing too unexpected. We do see changes though, where trade with China increased a little bit, but has diminished. And that's probably because trade nearby is increasing. Origin of Uzbek imports. So where are products coming from? In this case, most of the products are coming from China and Russia. That makes up 40%. We also have products from Kazakhstan and South Korea. And you can see the other countries. So we also have a lot coming from Germany, Lithuania, Czech Republic, indicating the EU, European Union. Exports. Mr. Aaron, can we go briefly about just mention 2 slides? Yes. Yeah. Did you want to? Yeah, briefly, yeah, explain, yeah. Sure. Мына жерде Өзбекстан Республикасының демек экспортлар туралы хақында, немесе сыртқы саудасы хақында мағлұматлар берілген. Енді бұл жерде мистер Ааронның айтып отырған мәселесі, бұл жерде Ариас Нес деп көрсетілген жері бар, екінші дүния дегеннен кейін де. Сол мәселен 2017-те 36%-тен, демек 2020 жыл дерлік 50%-ге шейін көтерілген сауда іскерлігі болған болса, экспорт мәселесінде. Бірақ дүниежүзілік банк, немесе Жаһан банкі мағлұматларынан алынған бұл информацияда қайсы мемлекеттерге, конкретно қайсы мемлекеттерге экспорт қылынғанлығы айтылмаған. Соның үшін бұл жерде зерттеп алып барған кезімізде осы мағлұматлардың деталына біз кіре алмауымыз жүзде қиын болады деп айтып жатырды. Расында да Ариас Нес деп көрсетіп қойды екінші показательде. Демек бұл жерде өсу темпін көруге болады 36, 30, 39, 39, яғни соңғы демек сол 2018-ден кейін бұл мәселе бірден даже ұлма экспорттың ярымын алып тұрған болса, бірақ бұл не зат қайсы мемлекеттер екенін біз бұл жерде көре алмаймыз деп жатырды. Одан кейін Қытай, ең көп сол демек Қытай мемлекеті болса, одан кейін Россия, одан кейін Түркия, Қазақстан, қонсы мемлекеттерге көплеу экспортымыз бар екенлігін білдіреді. So you can go to the next slide, yeah. Импорт мәселесінен бұл жерде көріп өткен, демек дүния жүзі бойынша алып қарайтын болсақ, демек одан кейін Қытай енді 22% болса 2017-те, демек 2020-да да сол 22%. Демек екінші орында Россия,
demek kalgalar demek Kazakistan. Endi bir de jene bir ahmetli jeri Kıbla Koreyadan demek 10%'in atrafında demek import bolup turgan bizlerge demek başka da sol memleketlerini bir yerde görüge bolady. So you can continue, yeah. Mr. Aaron? Yeah. 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 Somebody has their hand up. Maybe they have a question. Kimdedir savol bolsa berseniz bolady. Soroo berejek ba? I think nobody has. Yeah. Oh, okay. Very good. Very good. All right. So exports. These are the areas, the categories of export. So we have a lot of variability here, and this could be because where they're being tracked or what's being watched. Probably it's expected that there would be a lot of cotton, copper, fuel, but there's also a lot of edible fruit and vegetables, plastics, and apparel, clothing. Interestingly, precious stones made up 45% of exports in 2020, but a very small percentage in previous years. There is a question raising from one of our faculty members. Yes. Soroo berseniz bolady, Qotbayga, assalomu Qotbay. Soroo bolsa berseniz bolady, prямо to'xtatib hozirda. Professorimiz ashiq, unday ne bo'lib o'tirgan yo'q. Prямо soroo berge boladi. I think you can go on. Nobody is answering. Yeah. Yeah. Okay. Very good. So top imports. We have a lot of machinery and vehicles, iron or steel, electronics, pharmaceuticals, fuel, plastic, opticals would be glasses, cereals, and wood. Now, Mr. Aaron, yes. In the chat box we have questions. Oh, okay. Soroo berseniz bolady. Hazır mende bir Nemis Altınay Genjebekova деген kızımız soroo berejek uksaydı. Soroo berseniz bolady, Altınay. Ziko, mende soroo bar edi, Ziko. Yeah, Mr. Aaron. Timur, you can ask in English because you know you. Yeah. I'd like to. Does Uzbekistan export fuel? Can you go to the previous slide? Okay. Yes. Fuel. What kind of fuel does Uzbekistan export? After copper. Yes. Most likely it is oil or gas. Oil or gas. Oil or gas, huh? Yeah. It's most likely it's gas because fuel is a problem in here in Uzbekistan. Yeah. Gas maybe. Maybe gas, yeah. It's not specified, so it could be oil, it could be gas, could be refined fuel, it could be unrefined fuel. There might be a location where they refine the oil, turn it into gasoline or turn it into diesel, and then that gets exported. Okay, thank you. Soroo bolup atыptı. Timur Nurbet tarafından soroo bolup atты professorumuzga. Bu yerde mına janarmay hakkında soroo bolup atыptı. Janarmay kандай janarmay türün biz eksport kılamız dep atыptı. Professorumuz köpülü bul gaz болу керек. Себеби Дүниежүзүлүк банк отчетунда bunu kayсы конкретный товар экенлиги көрсөтүлмөгөн. Сонун үчүн бу жерде общий fuel деп кеткен. Fuel эми билесиз жанармай, онун ичинде газдан болуу мүмкүн, же болбосо өзү жаңы профессорумуз айткандай рафинленбеген, же болбосо тазаланбаган нефт өнүмдөрү болуу мүмкүн. Буну демек сол газолинге, же болбосо башка ар түрлүү демек өнүмдөргө айландырып сатып аткан болуу мүмкүн. Себеби бу жерде Дүниежүзүлүк банктын отчетунда демек fuel 5% болгон 2020-да,
2018-19'larda 24-18% болған, яғни демек төменге азырақ түсіңкіреген тенденцияны көруге болады. Басқа сұраулар болса және берсеңіз болады, себебі бұл жерде ашық дискуссия, қатысушылар, магистрлар, профессор-oqıtıwıshlar. Mende soru var edi. Kimsiz? Tanıştırıcı benim özünüz. Janob Mansur. Yeah. English What or is the pure stones? yeah. Is gold or any kind of metals? This stones. is, yeah, it's unlikely to be gold because gold has its own category. So it could be pearls, it could be emeralds or rubies or diamonds, something that is a stone. That is, Mr. Aaron, sorry, is somebody asking for your admission? I think you have to press a button. Somebody is knocking the door there. Look at the monitor. oh, I can check. Yeah. Can you just, yeah. So go on, yeah. Actually, I don't see any. So it's open. Okay. Anyone can join Yeah. if they want. Конференция bakalım. So Конференция bakalım. let's translate it a little bit because some of Yeah, sure. the faculty members may not understand. Yeah. Студентім шығар деп ойладым, магистр балалар шығар, иә. Демек, екінші мына Өзбекстан экспортында демек stones деген тұрыпты, соны сұрап жатыпты, қандай тас, алтын ба деп сұрап жатыпты. Профессор жауап беріп жатыпты, бұл алтын емес, көбілеу алмаз, ямаса бақалы таслар бар ғой, бақалы таслар. Сол бақалы таслардың экспорттан Өзбекстанға 2020 жылы бұл бақалы таслардың экспорты Улума экспорт көлемінде 45%-ке көтерілген. Яғни бұл жақсы показатель. Себебі Өзбекстанда біз білеміз, барлық түрде қазынма байлықтар бар. Соның ішінде демек бақалы таслар да бар. Солардан демек қазір уақытта экспорт қылынып жатқан екен. So let's go on, yeah, professor. Okay. Yeah. Yeah, sometimes it is very interesting what comes up in terms of exports. Yeah. The interesting thing about the exports is it's not necessarily what's being produced, but what is being sent out of the country. Imports, much is being imported. All right. So how are we going to analyze this? How are we going to look at this? Lots of ways. Oh, we have questions. Mikrofonlarınızı cevap koyasılar mı? İltimas sebep ne vardı? İltimas. Okay. Go on, yeah. Yes. So one way to look at it is to look at statistically the numbers and to understand these numbers in the context of comparative advantage. A little bit different from competitive advantage. In strategic management, we hear a lot about the competitive management, but in comparative management or comparative advantage, we are talking about a product is being exported because it is probably cheaper or better quality or both, but it's being sent abroad. It's being sent out of the country and it's being sold to other countries. So what we want to know is which products have some advantage to being sent out of the country. Which products have a benefit with regard to trade. Perhaps the most common, well, it is the most common method for analyzing trade statistics, in particular exports, is the Balassa index. The Balassa index is also known as the revealed comparative advantage
because it shows the country's comparative advantage. So we look at the individual trade category, such as perhaps fuel or cotton or precious stones or whatever, any category. And we take that raw number and we divide it by total Uzbek exports. And we get the top number. So the quantity of exported whatever, total cotton divided by total exports, for example. All the cotton in the world being exported divided by the world's exports. And this gives us revealed comparative advantage. And it will show us if this country has an advantage, if this country can, or rather does, specialize in the export of this industry. Now, we'll come back to this slide in a moment because the revealed comparative advantage, the Balassa index, this original figure, gives us what we would call non-symmetrical numbers. And we'll look at that right now. This is RCA. Mr. Aaron, can I briefly go through Oh, the yes. formula? Yeah. Енді мына жерде профессорымыз Balassa индексі 1965 жылы ұсыныс етілген демек статистикалық ұсыл есептелінеді. Осы ұсыл тикарында Өзбекстанның экспортқа шығаратын товарларын қайсылары көплеу үстілікке ие, сапалық жақтан ба, емаса ол арзан ба, демек солар хақында сол формуланы пайдаланған халда, енді формуланың деталына кіріп отырмай ақ қояйын, себебі уақыт көплеу кетіп қалуы мүмкін. Демек осы формуланы пайдаланған халда қазір алдымыздағы слайдларда демек мағлұматларды беріп өтеді. So you can continue, yeah, Mr. Aaron. Yes, sir. So this one is going to reveal us a comparative advantage. A problem, if you look at the numbers, some of the numbers are really high and some of them are very relatively low. All of these values here, they are positive. The problem with this, the lowest any country can have is 0. The highest any country could have is 1,000, 1,000,000. It can have any number. That's a problem because it's not symmetrical. So most research that uses the Balassa index, and by the way, the Balassa index is used by the United Nations. It's used by the World Trade Organization. It is used by the OECD. Most of the large international organizations that are studying international trade will use the Balassa index to understand the comparative advantages of countries. Now, the RSCA, symmetrical, this changes this value to very symmetrical values. So 0 is now the middle, not the bottom of the index. And it could be negative or it could be positive. So if it's positive, then there's a competitive advantage. If it's negative, there is no comparative advantage. So we can look at it in two terms. We can look at it in terms of the Balassa index, revealed comparative advantage. And then we can look at it in terms of the symmetrical revealed comparative advantage. And if it's positive, it has a comparative advantage. If it's negative, there is no comparative advantage.
Now, what we see in this, some years there's a comparative advantage, some years there's not. How to interpret, how to look at these numbers. Number one, the Balassa index revealed comparative advantage. If the numbers are 1, 2, 2, it has a weak comparative advantage. If it's 2 to 4, it has a moderate comparative advantage. If it's higher than 4, it's a strong comparative advantage. Using the symmetrical revealed comparative advantage, if it's positive, it's an advantage. If it's negative, there is no comparative advantage. All right. So, So Mr. I've- Aaron, yeah. can you go back to the slide where you describe the RCCA index so that Yes. yeah here in the hürmetli professor-oqıtıwıshlar mына жерде экинчи демек статистикалык метод акында айтып атат. Бул статистикалык методлор сол Бірлескен Milletler Өлкөмө, Dünya Жүзүк банк, солардын баардык сол отчетларында, методикаларында осы эсаплоо формулалар колдонулат деп атышты. Жана өзүңүз түшүнүп аткан болуңуз керек. Осы демек формуладан келип чыккан алда енді биздер осы мындай жумакка келип атырмыз. Can you go to the next slide, professor? Yes. Демек, менде көрүп турганыңыздай, демек, сол эки методика боюнча 2017-тен башлап 2020-га чейин мен бу жерде биз өткенде бул слайдлар даярланган кезинде биз кайсы дәврдө алсак экен деп ойландык. Сөйтүп 2017-жылдан башлап алган макул болду, себеп таза харакеттер стратегиясы менен байланышкан алда изилдөө жумусын алып барган макул болот деген чечимге келдик. Соған байланысты 2017-тен 2020-га чейин алынды, 2021-дин отчет жок. Демек, осы екі методика бойынша RCA, RCCA методлар бойынша берілген. Can you go to the next slide? Yep. Енді мына жерде көрген болсаңыз, Balassa индексіндегі түсіндірмесі, егерде показатель 1 мен 2-нің арасында болса, демек, жүдә төмен дәрежедегі демек товарлар есептелінеді, яғни оның экспорт бақылығы төмендеу есептелінеді. Егерде шығып отырған индексіміз 2 мен 4-нің арасында болса, орташа демек салыстырмалы үстірлікке ие дегенді білдіреді. Егерде біздің сол индекслеріміз 4-тен жоғары болатын болса, онда күшлі демек салыстырмалы үстірлікке ие деген жұмаққа келсек болады деп атады профессорымыз. So you can go on, Mr. Aaron. Yeah. So if we look at this table here, we can see the areas where Uzbekistan has a very strong comparative advantage, and that is where it's outlined in yellow. So yellow indicates a very strong comparative advantage, and the strongest is obviously right here, cotton and silk. So comparative advantage indicates that the country produces and exports better than other countries around the world this particular product. And that's based on the exports that are being sent out divided by the exports that are total exports that are being sent out. So the exports of that industry divided by the total exports. And it's also based on the world's exports. So we can see here that Uzbekistan has a lot of comparative advantages in many different areas, many different types of, as we can see, many different types of products. Now, interestingly, the exports that Uzbekistan specializes in, so comparative advantage would indicate specialization, export specialization. It means that the country is very good at doing this. Just because they're good at doing it doesn't mean that that is their top export. It doesn't indicate that that would be their top export. It also doesn't necessarily indicate that
their imports and their trade relationships are all going to be aligned with that. Now, if we look at, Can I go briefly? yeah, sure. Endi bu yerda professorimiz aytib o'tiribdi, qo'ng'ir rengde berilgan demek tovarlar kodlarмен berilgan bir tovarlar ko'rgan bo'lsangizlar, qo'ng'ir rengde berilganlar eng kuchli demek sol salыстырмалы üstünlükке ие bo'lgan tovar өнімдері hesaplanadi, ya'ni eksportbaq өнімдері hesaplanadi. Bu tek qana O'zbekiston uchun emas, bu dunyo yüzü boyunca salыстырып qaralganda shunday ma'lumotlar kelib chiqadi. Ya'ni dunyo yüzü boyunca salыстырganda O'zbekiston demek alып qarasаңыз, paxta, jipek өнімдері, teri өнімдері, meyve boyunca, palz өнімдері boyunca ең жоғары üstünlükке ие екенлігін көрді. Hattaki цинк менен bu yerде endi 99 kod berilген, not specified деген товардың аты берілмеген отчетларда bular boyunca da demek belirlenген derecede dünya yüzü boyunca demek salыстырмалы üstünlükке, eksport üstünlüğüne iyi olan tovarlar hesaplanады деп атыпты. Ondan keyin екінші demek salыстырмалы üstünlükке ие болған tovarlar bular ол көк реңмен берілген, demek қалғанлары аз салыстырмалы üstünlükке ие болған tovarlar hesaplanады деп атыпты. So, Mr. Aaron, you can go on. Yes. Thank you very much. Yeah. So if we look at likely these exports are nearby. These are exports that are being sent to your neighbors. A lot of times the vegetables, the fruits, foodstuffs are usually being sent nearby. These cotton and silk, rawhides, these are likely because they're so wide and such a large comparative advantage, these are likely being sent far away. Let's talk a little bit about these over here. These could also be sent away. These are commodities, metals and zinc and copper. Now, this one here is worth noting, not specified. This is a large area. It makes up quite a lot of that. It means likely the government is not yet tracking all trade. So there's a large area of trade that probably could result in a comparative advantage, but it's not being tracked well. So we don't know what's happening there. Now, someone asked yep. I think it's not a question, just somebody hasn't muted. Yeah. Yep. Go on, yeah. Very important question. Someone asked a very important question. How does a country look at this data and become a developed economy? How does a country become a member of the G20 or a larger OECD country? This is a very important question. So in a lot of this trade research, countries are very strategic in where they invest money in international trade. So the trade of vegetables and fruits, this usually is not a very advanced. So if you look at economically what happens, the production processes, the industrialization, usually this is agriculture, and then it stops at agriculture. But if we were talking about the export of vehicles or airplanes, or the export of higher technology like computers, we have a question maybe? I think there isn't. Oh, okay, okay. Can I have a question, please? Oh yeah, one of our students wants to ask a question. Yeah. Yes. At first, I want to thank to Ziynatdinlar. Let me introduce myself. My name is Nursulu. I am Magister of Finance and International Finance. I have a question about stones. What led to the export of different diamonds to Uzbekistan, and why not exported before? And why did they decided now to export stones? Yeah,
So this is a very interesting question, the evolution of an industry. So the evolution of an industry could be led by the government, could be a policy change by the government. It could be internal, so that there might be something happening. A company, international company came into Uzbekistan, invested money, perhaps opened a mine or started digging or started doing something. And that private sector investment, private sector change led to that change. So it's hard to tell for sure without digging in. That is one of the very important parts about understanding, looking at things at this level, the qualitative level. If we don't look at it at the qualitative level, we can't understand what's happening inside the industry. So we have the numbers here. They do confirm comparative advantage of some sort in these industries. Why we have this comparative advantage? We have to look at very carefully why. We have to dig down into the various types of areas. Now, yep. Now the question. Can I? Yes. Can I? And what do you think? It's good to Uzbekistan to export any stones or bad? It's probably good because it will bring in money. It will bring in cash that could be invested in other areas of the economy. It also creates jobs. Yeah. I think let's give a brief translation to Yes. what you answered. Yeah. Магистр кызымыз ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Жақсы суроо берді. Не үшін Өзбекстан алдылары бақалы, қымбат бақалы тасларды саудасы менен шұғылданбаған болса, кейінгі уақыттарда шұғылданып бастап жатырыпты деген суроо беріп жатырыпты. Һәм бұл жақсы ма, жаман ба деген сурооды берді. Кейінгілігінде енді профессорымыз айтып өтті, бұл бойынша мемлекеттің демек экономикалық әртүрлі қарарлар өзгерген болуы мүмкін. Бұның ішіне тереңірек кіріп баруымыз керек. Себебі нызамасты актілерінде сол бизнес субъектілеріне беріліп отырған әртүрлі еркіндіктер, соған байланысты бұл тарау енді Өзбекстан білесіздер тау жыныстарына, қазына байлықтарына жүзде бай мемлекеттердің бірі есептелінеді. Демек бұл мемлекеттің сол бизнес тарауына беріліп отырған әртүрлі мүмкіншіліктерінің өзгергеніне байланысты болуы мүмкін. Бұл мәселені профессорымыз жақсы деп айтты, себебі бұл Өзбекстанға демек көптеген пул ресурсларын алып келеді, пул ресурсларын басқа тарауларға демек инвестиция қылып басқа тараулардан раужандыруға имканiyat жаратады деген пікірді айтып жатыпты. So you can go on, Mr. Aaron. Yes. So let me give you an example of what can be done with this area. So in the case of another country, Myanmar, in the case of Myanmar, they were exporting a lot of wood, teak in particular. And when they exported teak, they would just send the wood. They didn't do anything with the wood. They would just send it to Thailand. When the wood arrived in Thailand, there were places where they would cut the wood and they would turn it into furniture, and then they would sell the furniture. But Myanmar made a very strict and important decision. Instead of sending the wood to Thailand to be changed into furniture, they would change the wood into furniture in Thailand. So they pull the technology and they take into the supply chain of furniture making, they pull that back into their country. And now they have a higher level of industry. So now instead of just exporting wood, now they're exporting furniture. So they can make much more money from the export. So it's very important for a country like Uzbekistan to identify what they have benefited. For example, copper. Instead of just exporting copper, now they can make something with the copper. Perhaps they could make
pots and pans or whatever, the copper wiring that is used in electricity or the, most of the copper in the world is used to make wiring that goes in houses and buildings and electronics. So instead of just shipping copper, they can build a factory where you have industrialization, better jobs, you can make more money with exporting the copper. The same story for zinc, the same story for cotton. I think that's already happening with cotton. So if we look here, carpet, probably that's what's going on with carpet. So cotton can be used to make carpet, and it can be used to make fabrics and apparel. So instead of just shipping cotton to China or shipping cotton to any other country that will make the clothing and make the carpets and make knitted fabrics, instead of shipping it to these countries, keep the cotton in Uzbekistan and turn it into something more valuable and then export the more valuable product. Then the country will have more added value to its exports. So countries have to be very strategic in their exports. They want to look at these exports that are highly valued. In the case of cotton, it's possible that this is already happening. Factories are being built, industrialization is happening. And with that, you can have higher level products that will bring more money into the country. So someone asked, how does this become development, economic development? How does this become? So it becomes economic development by holding on to some of these raw materials, some of these commodities, and integrating the commodities into higher order products. The higher order products like computers or airplanes or vehicles. Well, it doesn't go that quickly, but it can happen. It happens in steps. Okay. Did you want to? Yeah, I'll make a little bit translation. Yeah. Kısaca nesini айтып жібере қояйын, енді Айран мұғаліміміз үйінде шығар, енді не қылмай қалуы мүмкін, қызық мағлұмат айтты. Бұл жерде демек Мьянмар мемлекеті дейді, мәселен бір уақытлары тек ағаш экспорт қылып отырған Тайванға дейді. Мәселен Тайванда соны мебель қылып, ұсыныс шынжырын пайда қылып, жүдә андай үлкен экспортларды қылып, көп мемлекетке демек сондай пулай ресурсларды тәмінлеумен еріскен дейді. Енді біздің Өзбекстанда да сондай дұрыс политикалар әмелге асырылып атыпты. Қазір уақытта өзіңіздің хабарыңыз бар. Мінекей пақта өндірісі бойынша кластерлер пайда етіліп атыпты. Мінекей көрсеңіздер, мына 52-ші код товардар пақта тұрды. 35-те 96 демек индекс алынған. Демек бұны еледе сол Өзбекстанның экономикасын рауажандыруға шикізат сипатында емес, таяр өнім сипатында сатсақ, біздер көплеу ұсыныс шынжырын көбейтер едік. Демек соның нәтижесінде еледе демек қосымша қимат дейміз, mesela қосымша құн пайда етіп, көплеген жұмыс орындарымен тәмінлеу, демек көплеу Өзбекстанымызға демек көплеу пул ресурстарын келтіру, ұсаған жұмыстарды әмелге асырсақ болады деп атапты. Сонында берде мыс өнімінен істеп шығарылатын әртүрлі демек таяр өнімдерді істеп шығаруға болады деп атапты. Цинкті айтып атапты. 99-ші кодпен беріліп тұрған not specified деген. Демек мемлекет сол отчет беріп атырған кезінде айрым товарларды мағлұматларын дұрыс еле кіртілмей атырғанлығы хақында көплеу айтылып атыпты. Егер бұлардан кіртсе, онда көплеу тереңлеу ішіне кіріп барып, Өзбекстанның потенциальный қандай товарларды істеп шығару мүмкіндігі хақында көплеу мағлұмат айтсақ болады деп атыпты. So Mr. Aaron, you can go on. Сораулар болса берсеңіз болады. Сорау бар ма? Кімдеді? Профессор-оқытушыларда, ұстазларда, магистрларда, докторантларда сорау болса берсеңіз болады. So you can ask questions if you have now. Yeah.
So yeah. So, Ziynat abi, mende bir soru var edi, ruhsat berseniz. one of our colleagues who is studying with me in this Harvard College, Serik Bakmatay, wants to ask a question. So I think, Serik, you can ask English. Yeah, you know English. Yeah. Thank you so much, Ziynatdinlar. First of all, thank you so much, Professor Aaron, for your very useful presentation. And I want to, my question is that you mentioned that Chinese project One Belt, One Way may have some disadvantages for certain countries. What do you mean? What kind of disadvantages you see? Okay, very good question. So when we look at international trade, there are always winners and there are always losers in international trade. So if we have certain products coming in, if we had a flooding of cars, for example, from South Korea, that would hurt the car manufacturing industry in Uzbekistan. But the cars would be cheaper for individuals. It would be cheaper for most people to buy a car in Uzbekistan. So the industry itself would suffer, but the consumers would have cheaper cars, likely. Additionally, if we had, any kind of movement, perhaps, we could see the importing of foodstuffs, foods from China or food from India, where they have massive farms growing lots and lots of stuff. This would hurt farmers in Uzbekistan. It would make it cheaper for consumers in Uzbekistan. They would benefit, but farmers in Uzbekistan would suffer. So oftentimes when trade brings in cheaper international products, it helps the consumers, but it can harm the industries. So governments need to be very strategic. In the case of South Korea, they have always been incredibly strategic with international trade. So some industries they want to protect because those industries are going to create industrialization or create economic growth. Other industries, they're not going to help and they're not going to create economic development. So in the case of South Korea in the 1970s, 80s, and 1990s, South Korea protected its automobile industry. They would not let imports of foreign cars come in without extremely high taxes and a lot of trouble from the government. But South Korea didn't have a lot of vegetables and they don't have a lot of land to grow vegetables. So they would allow the import of fruits and vegetables. In the case of rice, they protected rice because rice was considered an essential product for a lot of farmers. So they would pick and choose, very carefully pick and choose. If the product did not affect economic development, then they would allow it to be imported without much trouble. Now, in the 2000s and 2010s and 2020s, cars are not leading to economic development in South Korea. South Korea already has car industries. It's already a developed economy. But electronics are now leading the economic growth in South Korea. Electronics, computers, smartphones, and chips, silicon chips, and television screens, appliances, these things are leading economic growth and development and industry in South Korea. So these things are highly protected in South Korea today. In cars, they're imported quite cheaply nowadays.
So over time, what you see is that certain industries will be protected, especially in order to have economic growth in that industry. But once economic change has been realized, once the economy has been economically developed in that area, it doesn't make sense to punish consumers in that way, because it's not going to improve economic growth for the country. Başka sorular bereyik onda. Hürmetli professor oqıtuvchilar, magistrlar, başka sorular olsa berip, kızıkсынған sorular olsa bersek болады. So I'm just opening the floor for quick Q&A. Yeah. May I ask? Soran. Since we are studying is a masters, during the studies, what should we pay attention to? It will be good to hear your advice that you are a professor. Yeah. Understand? Yeah. So you are It's studying. not about it. Sorry. It's about She's a graduate student, so master's now. She's studying finance. Yeah. Did you get the question? Yeah. What is the area of study that she should focus on? Yeah. It will be good to hear your advice. Yeah. Personally, Yeah. I think that you should study whatever you have a deep interest in first. So if you are interested in international finance, international trade, or international things, do that. If you're interested in things like blockchain or cryptocurrencies, go ahead, study that. And if you're interested in financial policies or corporate finance, I think it's very important to study what you are interested in. Because your interests, if you're interested in it, will lead you to excellence in that area. If you're not interested and you're just studying it, you will not likely develop excellence in that area. So it's very important to first think, what do I like? What is interesting to me? But then go into what is changing today? What is very relevant to today? I think that if you look at finances has a lot of things. It seems like blockchain is very important, or cryptocurrency and blockchain technology. It seems like international finance policy is very important and very fast changing and a good area to be. Fiscal policy, monetary policy, how Uzbekistan can deal with this or manage it, very important today. Both very important. Thank you for your answer. Yeah. Başka sorular olsa bereyik. Kasbesler, professor oqıtuvchilar. Someone has asked in the chat about silk in 2020. Why did that suddenly go up to 80? Actually, I didn't check the silk industry. As I continue this research and writing the discussion, the implications, I would want to look at what happened to silk trade in the world. And it's possible that a number of things happened. It's possible that COVID-19 stopped the export of silk in one nation or another. It's possible that there was bad weather in some area of the world where silk is grown. It's possible that there was some disease that affected the leaves or the worms that grow the silk in this other area of the world. Without examining the global silk production, it's very difficult to say why silk grew so suddenly in one year.
But if we look at the story behind it, then we can identify why that happened, why that likely happened. Başka sorular olsa da bereyik. Hürmetli kasipleşler, magistrlar, izlenmişler, ziyrik stüdentler. Ilim izletilevi boyunca, makala жазу boyunca olsa da boladı. Mr. Aaron, I think they have already. Somebody has sent a question in chat. You can see that there. Yeah. Why did I choose Uzbekistan? This is a very good question. Yeah. So Uzbekistan is the most populous country in Central Asia. And I think it's also a very dynamic country in Central Asia. I knew a lot of colleagues, a lot of students, and a lot of professors from Uzbekistan when I lived in South Korea. I met a lot of people from Uzbekistan. So I became very interested in Uzbekistan because of those colleagues and those students. And I think it's a great place to start this type of research. This type of research doesn't have to stop there, but I think it's also a very centralized location for Central Asia. I think it is the heart and the center of that. Although someone from Kazakhstan might not agree. Yeah. or any other country, they might disagree. But yeah. So'rov bo'libdi studentimizdan chatda berilgan so'rov. Ne uchun O'zbekiston tanladingiz? Sultonbekdan kelgan ekan. Ne uchun именно O'zbekiston tanladingiz izletiluvchi proyekt sifatida deb o'tiribdi. Professorimiz aytibdi, O'zbekiston eng ko'p xalqqa ega bo'lgan, 35 milliondan aslan xalqqa ega bo'lgan mamlakat, ham O'rayliq Aziyaning yuragida joylashgan mamlakat, ham ekonomikasi dinamik rivojlanib o'tgan mamlakat bo'lgandan keyin, ham sol yerda kollegalarimiz, ham bizlarning bu yoqda bor ekanligimiz, ham Koreyada O'zbekistondan o'qigan ko'pligan tanış bilishlar bor bo'lganlikdan, so O'rayliq Aziyaning ekonomikasini o'rganu, ham sol bo'yicha proyekt жұмыстарын жазу natijada boshqa maqolalar yozuga da bo'ladligini aytib o'tiribdi. So there is a question in chat. Can you? It's in English. You can read. Yeah. Yeah. Self-development. Yeah. Thinking, I have a small library here behind me. If I can find one book I could recommend. Hang on. I always recommend this book. It's a very old book. Yeah. It's called How to Win Friends and Influence People. I always recommend that to my students. I think in Asia, it's not as important, but in America, it's a very important book. I'll put it in the I think that this is a really nice book. When I was 21 years old, a friend of mine gave me this book and said, you need to read this. It'll help you out. I read it a couple of times, and I think that it goes a long way to helping you to understand people and how to build better relationships with people. One of our faculty members asking the author of that book. Yes. Can you type that? Başka kollegalar, hürmetli professor-oqıtıwıshlar, bir so'rov bo'lsa, bersangiz bo'ladi. Bo'lmasa hozir bir minutdan bizning nemiz bugungi seminarimiz shunaqana kelibdi. So'rovlarimiz bo'lsa, bering. Hürmetli yoshlik ustozlarimiz bo'lsa, so'rovlar bo'lsa, Assalomu alaykum Ziynaddin. Berda alaykum assalom. Men jabr keyingi 10 minutda qo'shilib qoldim. Yeah. Uzrli sabablarga baylanishli. Yeah. Endi bir so'rov bor edi. I have one question to
to Mr. Yes. Aaron. I'll introduce Berda to my mentor. So, Mr. Aaron, here we have one of our faculty member, my colleague, Mr. Dr. Berda Mirzanov. Now he has just joined the seminar, so he was a little bit busy. So he want to ask a question. So he speaks English fluently and can ask in English. So, Thank you very much. Yeah. Well, first of all, thank you, Mr. Aaron, for your presentation, for useful presentation. But I have one question about the system of national accounts. How do you think, in what extent, system of national methodology of system of national accounting has implanted in the statistical system of Uzbekistan? Yeah, so accounting. Yeah. Accounting, as I understand it, in Uzbekistan, you're following the international standards. Is that correct? Can I a little bit briefly just formulate the question? Yeah, okay. Mr. Dr. Berdak Mirzan is engaged in macroeconomics, especially statistics. So it's called kind of national account system. So he wants to ask how extent the national accounts of Uzbekistan is related to the international account standards. Did you get that? Yeah. Yeah. To be honest, I'm not sure. But maybe you could answer that better than me. Енді бұл кісі өзі көплеп финанс тарауында һәм сен өзің қызығатын статистиканың тарауында енді Өзбекстанның жаңағы национальный счетап дейміз ғой біздер енді милли статистика системасын дүниежүзілікке қанша өткенлігін мен біле алмаймын деп жатыр өзің боян Дұрыс. Енді мен жаңағы кейінгі 10 минутта қосылдым дегенге енді кешіресіз. Баста қандай енді әзір сұраулардан көрдім. Зерттеу объекті Өзбекстан болғаннан кейін бұл сұрауды беруге қызықсынып көрдім да. Енді сауда Өзбекстанның экспорт импорт бойынша қандай товарларды шетелге сатуда потенциал күшті, қайсысында потенциал аз бойынша презентациясын қылды. Біз Zoom'дағы түскен видеосын факультеттің кафедраның телеграм каналына қойып қоямыз, содан кейін көріп алуға болады, Құда қаласа. Өзің бір-екі ауыз сөз айт, аңғышатында өзің сөйлесіп рахмет айт. Thank you anyway, Mr. Aaron, for a useful presentation. Yeah. So I hope to see you in Uzbekistan soon. Yeah. Welcome Yeah, to me our too. country. I hope Thank you. so. Yeah, thank you. Thank you. Yeah, it's been a good pleasure to speak with everyone. I Me feel too. very honored that you've invited me to give some presentation. I hope that I can see all of you soon in Uzbekistan. Soru olmasa onda bugünkü seminarımızda cevabımız. If any of you hasn't any questions, we are closing today's seminar. Mr. Aaron, please press the record button. I think you have already pressed that button. And Yeah, I did. if it is possible, just can you send that to me by mail so that I could send it to my colleagues from Uzbekistan? Yes. So that we could so we have some fellows, some faculty members just joined our meeting so that they couldn't listen to you what you told about, and just it would be very great opportunity for them to get to know about what you tell here about. Okay. Yep. Yeah. Бұлда Sounds great. hamimizге қош болың, көріскенше, Құда қаласа, мистер Aaron Нүкіске барса, жүдә жақсы бір күтіп алып, сөйлесеміз, йыламыз. Рахмет. Thank you, Mr. Aaron. So we can close this seminar. Okay. Yeah. Қош болыңдар, yaxşı. All right. Thank you. See you. See you. Yeah. See you. Bye. Bye.